ఫిజిక్స్ అనేది కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ బేస్ మీదే ఉండాలి, ఎప్పుడు ఫార్ములా ఓరియంటెడ్లో వెళ్ళకూడదు. మీరు కాన్సెప్ట్ ఎంత డైజెస్ట్ చేసుకుంటే అంత ఈజీగా న్యూమరికల్స్ చేసుకోవచ్చు. న్యూమరికల్స్ ఎప్పుడు కూడా సొంతంగా సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. మీకు అది ఇనీషియల్గా రాకపోవచ్చు, బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే తప్పకుండా వస్తుంది. ఆ రిజల్ట్స్ మీకు మంచి కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఇస్తుంది. సో మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం అయినా ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో మీకు ఫిజిక్స్ అనేది ఒక 10 to 20% మాత్రమే ఉంటుంది యాక్చువల్గా, మిగతాదంతా మనకు మ్యాథమెటిక్స్. సో మ్యాథమెటిక్స్ని మనం ఫిజిక్స్ లాంగ్వేజ్ లాగా వాడుకుంటాం. సో ప్రాబ్లమ్ని క్రాక్ చేయడమే చాలా ఇంపార్టెంట్. అది టోటలీ ఐడియా పైన ఉంటుంది. మీకు వచ్చే ఐడియాస్ ఏవైనా ఇన్వాల్వ్ చేయండి, ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. దాని తర్వాత మెల్లిగా స్లోగా మీకే అది ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా స్లోగా సాల్వ్ చేసుకునే అబిలిటీ మీకు ఏర్పడుతుంది. సో లెట్ us continue with vectors. Vectors, this is an important part in physics. If you understand vectors, well and good to apply in different mechanics in our physics. So vector anedi, it is a physical quantity which has both magnitude and direction. So vector as magnitude and direction, specified direction కూడా అనొచ్చు మనము. అంతేకాకుండా it should obey commutative law and parallelogram law of vectors. Law of vectors, commutative law of vectors, in addition parallelogram law of vectors kuda in addition. So a vector should obey has magnitude and specified direction, parallelogram law of vectors, commutative law of vectors in addition. If a vector obeys all these three laws, then any physical quantity obeying these three laws, we are calling it as a vector. If it does not obey any one of these three, then we cannot call it as a vector, then we are calling it as a scalar. For example, pressure, it is scalar. This comes under scalar. It has magnitude and a unique direction because pressure acts in all directions. In whatever the way you apply it, it acts in all directions for a given system. Pressure is scalar even though it has unique direction, but still it is a scalar because its direction is unique. It is not a specified direction. When you take displacement is vector. Velocity is vector. Acceleration is vector. So etc. Any physical quantity with a specified direction and magnitude is said to be a vector. A physical quantity which has unique direction and magnitude, we are calling it as scalar. Example, pressure. For example, if you take one more example of electric current. Electric current is scalar even though this has magnitude as well as specified direction, but it does not obey the parallelogram law of vectors. Therefore electric current is a scalar. So when we talk about types of vectors like negative vector. Negative vector means a vector whose direction is opposite to the given vector is a negative vector. Example చూడండి, vector ni always will represent with a bar or a cap. A cap ante unit vector antam. This is a bar. Ante this arrow mark indicates the direction. This is said to be tail and this is said to be head of the vector. This is head of the vector and this is tail of the vector, a bar. General representation of a vector. You can represent with any letter, but write
arrow mark above that which indicates direction. If you indicate only with a letter or any value without any arrow mark above that, this one we are calling it as scalar. Ante it will give only magnitude of the vector, direction ivvadadi. Andukani vector complete ga represent cheyali ante write a arrow mark on the given letter, any letter you can use. So now it will be calling it as a vector. For example, a bar, this is a bar, మీరు arrow ఉంచొచ్చు లేదా డైరెక్ట్గా a bar అని కూడా రాయొచ్చు. See, this is the a bar vector. If I take a vector exactly in opposite in direction, then this one is said to be minus a bar. Now minus a bar is a negative vector of a bar. A bar is in towards right side direction, minus a bar is towards left side direction. But if you take in terms of sides, north, south, west, east. So clearly we observe a bar is in the direction of east, minus a bar is in the direction of west. Ante any vector, if its direction is exactly opposite to the given vector, that vector is said to be negative vector. But when we observe magnitude of a bar and magnitude of minus a bar is same, ఈ రెండు వెక్టర్లో magnitude same but direction is opposite. ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ గేవ్ 3 bar towards east, అదే minus of this one will become towards west. So in that way we can show what is a negative vector. When we talk about unit vector, a vector whose magnitude is 1 is said to be a unit vector. If magnitude is 1 is said to be a unit vector, ante this vector is used only to give the direction for a given vector. ఇది కేవలం డైరెక్షన్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది, బికాస్ దీని magnitude 1 కాబట్టి. See, for example, if I'll write a bar is a vector, then magnitude is a, direction is a cap. అంటే this a cap is unit vector. For a given vector, magnitude and direction must గా ఉండాలి. కాబట్టి ఇది a అనేది magnitude which is scalar actually. So magnitude or scalar is same. ఇది magnitude, ఇది direction. A cap is always giving direction. So a bar by a. A is a magnitude. Magnitude we can write it as mod of a bar. So a cap is a unit vector whose magnitude is 1. A cap is always in the direction of a bar. Direction of a bar and direction of a cap are same. So for example, if I write f cap, force vector తీసుకుంటాను. F cap is a unit vector of force. Then f cap can be written as f bar by mod of f bar. Mod of f bar is magnitude of f bar. F bar is a vector. F bar vector, f cap vector రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. అంటే this f bar and f cap are both parallel to each other. A unit vector is always parallel to a given vector. ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, find a vector which is parallel to the given vector. సింపుల్గా యూనిట్ వెక్టర్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. యూనిట్ వెక్టర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ parallel to a given vector. ఇంకోటి ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ మనం నోట్ చేయాల్సింది. వాట్ ఎవర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యూనిట్స్ ఆఫ్
ఫోర్స్ ఈజ్ న్యూటన్. న్యూమరేటర్లో న్యూటన్, మీకు డినామినేటర్లో కూడా న్యూటన్. సో న్యూమరేటర్ యూనిట్స్ ఆర్ న్యూటన్, డినామినేటర్ యూనిట్స్ ఆర్ న్యూటన్. దట్ మీన్స్ న్యూటన్ get cancels. So clearగా a unit vector does not have units and dimensions. So this is a good example to find a vector which is unitless and dimensionless. Unit vector is the example which is unitless and dimensionless. ఇప్పుడు మనం magnitude of a vector ఎలా కనుక్కోవడం? Magnitude of a vector. So magnitude of a vector, how to find out the magnitude of a vector చూద్దాం. Magnitude of a vector, of a position vector అని అనొచ్చు దాన్ని. ఫస్ట్ పొజిషన్గా తీసుకుందాం. పొజిషన్ వెక్టర్. ఒక వెక్టర్ 3 డైమెన్షన్స్లో రాశాను అనుకోండి. X axis, Y axis, Z axis. So from origin O to point P, let us represent OP as R bar. R bar is said to be position vector. Position vector. What is a position vector? A vector which gives the position of a particle from the fixed point or a event from the fixed point. A vector which gives the position of a particle or event from a fixed point. ఇక్కడ fixed point means origin. So vector which gives the position of a particle or event from a fixed point is position vector. So position vector as magnitude along x-axis, y-axis, z-axis. So magnitude along x-axis rx అనుకుంటాను. అంటే rx is the magnitude along x-axis. బట్ దీన్ని వెక్టార్లో రాయాలి కాబట్టి దీనికి డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి. అదే యూనిట్ వెక్టర్ గివ్స్ ద డైరెక్షన్ i cap. I cap is the direction along x-axis. So I cap is a unit vector. Unit vector magnitude is 1. 1 into rx is again r to the base x. ఈ I cap అనేది ఓన్లీ డైరెక్షన్ మాత్రమే ఇస్తుంది అలాంగ్ x-axis. బట్ మన వెక్టర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ xyz ప్లేన్. సో కాబట్టి దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అలాంగ్ y-axis కూడా ఉంటుంది. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ అలాంగ్ y-axis is ry. Direction along y-axis is j cap. Positive y-axis is మొత్తం కూడా పాజిటివ్ x-axis, పాజిటివ్ y-axis, పాజిటివ్ z-axis లో ఉంటుంది. అలాగే magnitude is rz, then direction is k cap. K cap is the direction along z-axis. So complete position vector rx I cap plus ry j cap plus rz k cap. I cap, j cap, k cap are the unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis. ఇప్పుడు ఈ వెక్టర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలి అంటే ఆల్రెడీ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ O to P. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా మనం కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ తీసుకుంటే O to P ఈజ్ అ డిస్టెన్స్. దీన్ని మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాబట్టి మోడ్ ఆఫ్ r బార్ రాసుకుంటాం. So from this one you can write root of distance between 2 point form. ఇది origin 0, 0, 0. ఇది P x, y, z. So distance between the two form coordinate system మనకు మ్యాథమెటిక్స్లో తెలుసు కాబట్టి అది వర్కౌట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది rx స్క్వేర్ ప్లస్ ry స్క్వేర్ ప్లస్ rz స్క్వేర్. This is how we will be calculating the magnitude of a vector. So మనం different examples తీసుకొని we can calculate the magnitude of a vector. So next ఒక 2 examples చూద్దాం. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని how to calculate
the magnitude of a vector. For example, a bar he has given as 2 I cap plus 3 j cap plus 2 k cap. He is asking us to find the magnitude. So mod of a bar is equal to root of 2 square plus 3 square plus 2 square. అంటే 4 plus 9 plus 4 అంటే 13 plus 4. So we'll get root 17 units. So this is how we will be working out the magnitude of a given vector. దీంట్లోనే ఫైండ్ యూనిట్ వెక్టర్ అన్నాడు అనుకోండి. యూనిట్ వెక్టర్. సో యూనిట్ వెక్టర్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఏ క్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ బై మోడ్ ఆఫ్ ఏ బార్. సో ఇప్పుడు ఏ క్యాప్ ఆల్రెడీ హస్ గివెన్ 2i cap plus 3j cap plus 2k cap by root 17. So this is a vector a cap along a bar. A cap and a bar will be parallel to each other because I told you already a unit vector is always parallel to the given vector. A bar is a given vector. So definitely a bar and a cap will be parallel to each other. In terms of direction. Inko example చూస్తే when we go for another example, is asking us to find a vector in the direction of y-axis whose magnitude is 5. సింపుల్ గా ఆ వెక్టర్ నేను let the vector is b bar. So b bar is equal to 5 is the magnitude. అంటే is asking magnitude should be 5. So direction is asking along y axis. What is the unit vector along y axis? J cap. So b bar is a vector along y axis, magnitude is 5, direction is j cap. So it is simple process, very basic, fundamental. So in that way we can calculate direction or vector or magnitude. Once we know the magnitude, we can give the direction. A simple vectors, a single vectors or a simple vectors, we can do it. Inko example, he has given a vector b bar equals 3j cap plus 4k cap. Magnitude of the vector is what? Mod of b bar is equal to root of 3 square plus 4 square, which is root of 9 plus 16, which is root of 25, which is 5. This is the magnitude of the vector. అదే యూనిట్ వెక్టర్ కావాలి అంటే b cap is equal to b bar by mod of b bar. So b cap already has given 3j cap plus 4k cap by mod of b bar ఎంత వచ్చింది? 5. So in this way we can get a unit vector. Now b cap is parallel to b bar in the sense of direction. Direction of b bar and direction of b cap is same. So we have learned how to apply the I cap, j cap, k cap, which are the unit vectors along x axis, y axis, z axis. Again we have also learned how to calculate the magnitude of a given vector. When one vector is given,
how to calculate its magnitude. So now we'll check how to know the magnitude of two vectors and a direction. When we calculate magnitude of two vectors and direction, to calculate magnitude of two vectors and direction, we will be applying parallelogram law of vectors. So let us learn how to give the direction of vectors. Direction for given vectors. For example, if the vector is in first quadrant, A bar is a vector, I'll take. A bar is a vector. It is making an angle of 45 degrees with east. Then direction of A bar can be written as direction of A bar is northeast. Because it is making 45 degrees with horizontal, definitely it will make 45 degrees with vertical. Vertical means here along north. So north to kuda 45 degrees chestundi. So definitely east to already 45 degrees ani icharu. So definitely this direction is called as northeast. Alage if I take vector B bar, let us say it is making 45 degrees with south. So B bar direction we can route it as southeast, because it is making 45 degrees with south. 45 degrees south to cheste, it will make 45 degrees with east. Simple ga direction is southeast. So ala you can take anything. If you 45 degrees iste ganaka simple ga rayachu. If I take C bar vector, C bar direction is southwest, 45 degrees ikkada kuda. Alage D bar vector 45 degrees north to chestundi. So D bar we can write it as northwest. So 45 degrees ఇచ్చినప్పుడు సింపుల్ గా నార్త్ ఈస్ట్, నార్త్ ఈస్ట్, సౌత్ ఈస్ట్, నార్త్ వెస్ట్, సౌత్ వెస్ట్. In this way, whenever he has given 45 degrees with vertical or horizontal, then simple you can write the direction. I'll take one more situation. If I'll take one more situation, for example, if he has given a vector P bar, this is east, north, south, west. P bar he has given as making 30 degrees with east. 30 degrees with east. How to write the direction? Dini 30 degrees north of east and rayachu. P bar 30 degrees north of east. North of east ante, that means from east it is 30 degrees towards north. From east it is 30 degrees towards north. Ante you can observe the reference point is east. Ante you can feel that if you are standing at the towards east, but the vector is towards north, by how many degrees? 30 degrees. Hence we can say this is 30 degrees north of east, or you can write 60 degrees east of north. It will make 60 degrees towards east from north. So either of the way you can write, either 30 degrees north of east or 60 degrees east of north. దీంట్లో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. విల్ గో ఫర్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. I'll take one more vector Q bar. So let us say 60 degrees it is making with west. So direction ఎలా రాయాలి? How to write the direction? Very simple. If you want to write from west, అప్పుడు ఏంది
వెస్ట్ నుండి అంటే ఫ్రమ్ వెస్ట్ టువర్డ్స్ సౌత్ ఉంది ఇది. ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉంది? 60 degrees. సో q bar can be written as direction of q bar is how many degrees? 60 degrees. 60 degrees towards south from west. So what will write? 60 degrees south of west. 60 degrees towards south from west. So that is how you will be explaining the direction south of west. So you can observe the difference. Whenever it was making 45 degrees either with vertical or horizontal, simply we went A bar northeast, B bar southeast, C bar southwest, D bar northwest. But see the difference here. He has made not 45 degrees here. Ikkada vector is making 30 degrees with horizontal and with east. So direction ela rayali? Rendu rakalu rayachu. We can write in two types. 30 degrees north of east or 60 degrees east of north. Alage you can observe q bar. Q bar if you are explaining from west, అది ఎన్ని degrees ఉంది? It is at a degrees of how many degrees? 60 degrees towards south. So అలా రాస్తాం 60 degrees south of west. From west it is towards south at 60 degrees angle. దీన్ని ఇంకో రకంగా రాయొచ్చు 30 degrees అంటే ఇటువైపు నుంచి కనుక రెఫరెన్స్ తీసుకుంటే when you take a reference from south, సౌత్ నుండి q bar ఎంత దూరంలో వచ్చేస్తుంది మీకు? 30 degrees. 30 degrees ఎటువైపు ఉంది? టువర్డ్స్ వెస్ట్. సో 30 degrees వెస్ట్ ఆఫ్ సౌత్. సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ గివ్ ద డైరెక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జాగ్రఫికల్ సైట్స్. సో నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం ఇంకొక రకంగా డైరెక్షన్ తీసుకోవచ్చు. అది క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. అది ఎలా తీసుకోవాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెక్టర్ A bar is 2i cap plus 2j cap is a vector he has given 2i cap plus 2j cap. So I cap is a unit vector along x axis, j cap is a unit vector along y axis. So definitely this will be in first quadrant, x axis, y axis, coordinates axis తీసుకుంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ అంటే ద పాయింట్ P, if I name this is a vector A bar, సో ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ x, y తీసుకుంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర 2, 2 దిస్ ఈస్ O. సో ఐ విల్ మేక్ an angle theta with x axis. Now I'll go for y కాంపోనెంట్ అండ్ x కాంపోనెంట్. ఈ వెక్టర్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు ఇప్పుడు? A bar is equal to ax I cap plus ay j cap. సో ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్లో డిస్కస్ చేసాం. ax is what? Magnitude along x axis. ay is what? Magnitude along y axis. సో magnitude along x axis కంపేర్ చేసుకుంటే ఎంత ఉంది మనకి? వెక్టర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే 2. అలాగే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్ ఎంత ఉంది? 2. సో ఇప్పుడు ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ 2, ఐ విల్ రైట్ 2 హియర్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్ ఇస్ ఆల్సో 2. దిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈస్ 2 అలాంగ్ వై యాక్సిస్ అండ్ దిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈస్ 2 అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఇక్కడ 2 కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు నేను ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియో అప్లై చేస్తాను. tan theta is equal to ఇదేంటి కాంపోనెంట్? మ్యాగ్నిట్యూడ్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్. ఇదేంటి? మ్యాగ్నిట్యూడ్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో tan theta ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ అంటే y కోఆర్డినేట్ బై x కోఆర్డినేట్ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్ బై మ్యాగ్నిట్యూడ్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఇదేమొస్తుంది మనకి? 2/2 is equal to 1. Therefore theta ఎన్ని డిగ్రీస్ వస్తుంది? 45 degrees or pi/4 రేడియన్స్ అనొచ్చు. సో
ఇది ఒక రకంగా డైరెక్షన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ టీటా వాల్యూ పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి డైరెక్షన్ ఈజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. Direction is anti-clockwise. Whenever you will get positive value of angle, the direction is anti-clockwise. Adhe negative vaste direction is clockwise. Theta clear ga manaku 1 vachindi ante positive value vachindi. So when you will get positive value, direction is anti-clockwise. Adhe theta tan theta is equal to some negative -1 -2 -3 vaste adi clockwise direction. So direction of the vector can be written in this way. 45 degrees ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ గా నార్త్ ఈస్ట్, సౌత్ ఈస్ట్, సౌత్ వెస్ట్, నార్త్ వెస్ట్ ఎక్కడనివ్వండి 45 degrees wherever it means. If he has given rather than 45 degrees అంటే 45 degrees కాకుండా ఏ డిగ్రీ అయిన ఇచ్చిన సింపుల్ గా మీరు ఎటువైపు నుంచి మెజర్ చేస్తున్నారు వెక్టర్. సపోజ్ p బార్ అనుకున్నాం, p బార్ ఈజ్ 30 degrees విత్ ఈస్ట్ ఇచ్చాడు. మనం ఈస్ట్ నుండి మాట్లాడాలి. వీ షుడ్ టేక్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ 30 degrees టువర్డ్స్ నార్త్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్. అందుకని మనం ఏం రాస్తాం, నార్త్ ఆఫ్ ఈస్ట్ 30 degrees నార్త్ ఆఫ్ ఈస్ట్. క్యూ బార్ 60 degrees వెస్ట్తో ఇచ్చాడు అనుకుందాం. సో వెస్ట్ నుంచి మాట్లాడినప్పుడు సౌత్ ఆఫ్ వెస్ట్ ఇట్ ఈస్ టువర్డ్స్ సౌత్ హౌ మెనీ డిగ్రీస్ 60 degrees ఫ్రమ్ వెస్ట్. అలాగే 30 degrees తీసుకుందాం, ఇది వెస్ట్ ఆఫ్ సౌత్. వెస్ట్ ఆఫ్ సౌత్ అంటే ఏంటి, 30 degrees వెస్ట్ వైపు ఉంది. ఎక్కడి నుండి, సౌత్ నుండి. సో ఇట్ ఈస్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ 30 degrees ఫ్రమ్ సౌత్. సింపుల్గా 30 degrees వెస్ట్ ఆఫ్ సౌత్. సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ రైట్ ద డైరెక్షన్. ఇక్కడ సింపుల్గా వెక్టర్ ఈస్ గివెన్. దట్ వెక్టర్ ఈజ్ ఇన్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ బికాస్ x కోఆర్డినేట్ y కోఆర్డినేట్ ఈజ్ బోత్ ఆర్ పాజిటివ్. పాజిటివ్ ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇది ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్లో ఉంటుంది కాబట్టి XY యాక్సిస్ తీసుకొని ఈ పాయింట్స్ రాశాను నేను. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అలాంగ్ x యాక్సిస్ ఇస్ 2, y యాక్సిస్ ఇస్ 2, అది 2,2 అయింది. ఇప్పుడు సింపుల్గా స్ట్రైట్ లైన్ అంటే వెక్టర్ ఈజ్ డైరెక్షన్, ఓపీ డైరెక్షన్, ఏ బార్ ఈజ్ అ వెక్టర్ అలాంగ్ ఓపీ అనుకున్నాం. పాయింట్ డ్రా చేశాను. ఆ వెక్టర్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ టీటా విత్ పాజిటివ్ x యాక్సిస్. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ అలాంగ్ x యాక్సిస్ ఇస్ 2, అలాంగ్ y యాక్సిస్ ఇస్ 2. tan theta from trigonometric ratios opposite by adjacent. ఆపోజిట్ ఏంది, y కోఆర్డినేట్ ay ఉంది, అడ్జసెంట్ ఏముంది x కోఆర్డినేట్. సో tan theta is equal to 2/2 వస్తుంది, is equal to 1. పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది ఇక్కడ +1. whenever you get positive value డైరెక్షన్ ఏం రాయాలి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్. 45 degrees యాంటీ క్లాక్ వైజ్. అదే నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకో, నెగిటివ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఇది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఇంకా వెక్టర్ సింపుల్ ప్రాపర్టీస్ మనం చూడాలంటే ఇంకోటి చూద్దాం. వెక్టర్ కెన్ బి డిస్ప్లేస్డ్ ప్యారలల్ టు ఇట్ సెల్ఫ్. వెక్టర్ క్యాన్ బి displaced parallel to itself. Displaced parallel to itself. Parallel to itself. Parallel to itself అంటే suppose vector a bar towards east ఉందనుకుందాం. మీరు దాన్ని అలా a బార్ని ఇలా ఎంత దూరం తీసుకెళ్ళినా ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో వెక్టర్ డస్ నాట్ చేంజ్. నైదర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ విల్ చేంజ్ నార్ డైరెక్షన్ విల్ చేంజ్. దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ అలాగే ఉంటుంది. మీరు అలా కాకుండా ఇలా తీసుకొచ్చినా కానీ ప్యారలల్గానే వస్తుంది వెక్టర్. సో వీ కెన్ బ్రింగ్ ద వెక్టర్ ఐదర్ ఇన్ దిస్ వే ఆల్సో. నో చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్, ఎక్కడ కూడా డైరెక్షన్ మారదు. A vector can be displaced parallel to itself. No change in direction. Vector can be displaced parallel to itself ante you can change the position of a vector parallel to itself. Direction will not change, magnitude will not change. You will be having same vector. So this is what the meaning of vector can be displaced parallel to itself. ఇంకోటి యాంగిల్ ఎలా మెజర్ చేసుకోవాలి, హౌ టు మెజర్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద వెక్టర్స్. సపోజ్
if I take he has given a vector a bar and vector b bar. He has given this angle as some 60 degrees. But here the tail of the vector is coinciding with head of the vector. We cannot measure the angle between head and tail. The angle is always measured between two heads where they are coinciding or two tails. You should measure the angle either between two heads or between two tails. This is the right way to measure the angle between the vectors. Either the points where the two heads will coincide or the points where the two tails will coincide. You can measure in this way or in this way. But here you can see the head and tail are coinciding. Head and tail coincide అయినప్పుడు this is not the angle between the vectors. Then what we should do? We will extend the vector a bar and vector b bar. So when we extend the vector a bar and b bar, so this is a point, this is 60 means this will be also 60. Now this will be the angle between the vectors, that is 120 degrees. Because I told you just now, vector can be displaced parallel to itself. మీరు ఏ బార్ని ఎక్స్టెండ్ చేయండి, టెయిల్ అలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి, బీ బార్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయండి. ఇదే డైరెక్షన్లో ఎక్స్టెండ్ చేస్తే మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారదు, డైరెక్షన్ మారదు, కాబట్టి వెక్టర్ ఏం మారదు. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూసాం, ఐదర్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ బిట్వీన్ టూ టెయిల్స్ ఆర్ బిట్వీన్ టూ హెడ్స్. సో ఇప్పుడు మనకు రెండు టెయిల్స్ వచ్చేసినాయి, the a bar tail and b bar tail. So the vector is 120 degrees between a bar and b bar. Inko example, when you take one more example. So ipudu this is p bar and this is q bar. He has given, let us say, about 130 degrees. But here it is a head of q bar and this is a tail of p bar. So it is not 130 degrees. మనం ఏం చేయాలా? ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి వెక్టర్ని. అదే డైరెక్షన్లో ఎక్స్టెండ్ చేస్తే వెక్టర్ మారదు, మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారదు. సో దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వెక్టర్ కెన్ బి డిస్ప్లేస్డ్ ప్యారలల్ టు ఇట్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు క్యూ బార్ని కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇది మన క్యూ బార్ ఇలా వచ్చేసింది, ఎక్స్టెండ్ చేసాను దాన్ని, డైరెక్షన్ మార్చట్లేదు, మ్యాగ్నిట్యూడ్ మార్చట్లేదు, నో చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఇప్పుడు వెక్టర్ వి నో టోటల్ యాంగిల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు టోటల్ యాంగిల్ ఎంత ఫ్రమ్ అవర్ బేసిక్స్ 180 డిగ్రీస్. 180 డిగ్రీస్లో ఆల్రెడీ 130 డిగ్రీస్ ఇక్కడ అయిపోయింది, అంటే ఇక్కడ మిగిలిన యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? ఇంకా మనకి ఇక్కడ మిగిలిన యాంగిల్ ఎంత? 180 మైనస్ 130 ఎంత యాంగిల్? 50 degrees. అంటే angle between the vectors is p bar and q bar is 50 degrees. So in this way we can give a direction and how to calculate the angle between the vectors. And మనం ఒక ప్రాపర్టీ కూడా నేర్చుకున్నాం. We have got an important property that vector can be displaced parallel to itself. Co-initial vectors ఇప్పుడు చూద్దాం. We'll just see what are co-initial vectors. Whenever is given in a co-initial vectors, different vectors ఇచ్చినప్పుడు co-initial vectors లా మార్చేసుకోవచ్చు. We can just write as a co-initial vectors. So co-initial vectors, what is the use? Co-initial vectors, suppose డైరెక్ట్గా ఎగ్జాంపుల్తోనే డిస్కస్ చేసుకుందాం. He has given vector a bar, vector b bar, vector c bar, vector d bar. ఈ అన్ని వెక్టర్స్ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ఇన్ వాట్ ఆర్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ వెక్టర్స్? ఇట్ ఈస్ ఇన్ clockwise or anti-clockwise? Definitely it is in clockwise direction.
Now we can make all these vectors as co-initial vectors. That means all the vectors we are having same initial point is said to be co-initial vectors. Co means same, initial point same. So that is co-initial vectors. So a bar, already we discussed, a vector can be displaced parallel to itself. So you can write this as a bar starting from point O. B bar ki vector parallel, you just draw it. So this is B bar. So A bar is parallel to given A bar. B bar is parallel to given B bar. Then when you check C bar, so this is C bar, same, C bar is going towards left. So C bar. And when we take D bar, so this is D bar going upwards. I am drawing parallel to D bar. D bar and this D bar both are parallel. Now you can see these are co-initial vectors. A bar, B bar, C bar, D bar. All we made it as co-initial vectors. Dintlo no change in direction. Direction is same. A bar direction, B bar direction, C bar direction, D bar direction. When you observe, all the directions are same. Because a vector can be displaced parallel to itself. A bar displaced parallel, B bar displaced parallel, C bar displaced parallel, D bar displaced parallel. So when you displace a vector parallel to itself, there is no change in magnitude or direction. So in that way, we can go for co-initial vectors. Now when we take addition of vectors, the important law for our objective oriented exam is parallelogram law of vectors. So parallelogram law of vectors, it is very familiar. You will be getting in all types of competitive examinations as well as in your intermediate level also. You will be learning that parallelogram law of vectors. Parallelogram law of vectors. What it states, when two vectors P bar and one more vector, I will take it as Q bar. When two vectors are represented by the adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction, then the resultant of these two vectors is given by diagonal of the parallelogram. Let us take the resultant as R bar. So O, A, B, C is a parallelogram. P bar is a vector along the side OC and Q bar is a vector along the side OA. OA and OC are adjacent sides. So two vectors represented by the adjacent sides of a parallelogram. Pakka pakkane untayi sides. That is the meaning of adjacent. Then the resultant of these two is given by the diagonal of the parallelogram passing through the same point. Then if I take the angle between the vectors as theta and alpha is the angle made by resultant vector with P bar. To calculate the magnitude of the resultant vector, mod of R bar is equal to root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Theta is the angle between the vectors. When you go for direction
direction of the resultant. Direction of the resultant. Direction of the resultant. Direction of the resultant simply tan alpha, because angle is alpha made by the resultant vector. Tan alpha is equal to q sin theta by p plus q cos theta. P and q are the magnitude of p bar and q bar. So this is direction. Our alpha equals tan inverse q sin theta by p plus q cos theta. So this is the direction of resultant of vectors, q sin theta by p plus q cos theta. So how this equation has come? You will be going through your basic syllabus, intermediate syllabus, right? So for objective, we don't want that derivation. We will be taking the equations and how we will use that equation. Suppose if it says two vectors A bar and B bar are perpendicular. Perpendicular means theta is 90 degrees or pi by 2 radians. A bar and B bar are perpendiculars. What is the resultant of A bar and B bar? Here just magnitudes are important. Here we are not taking any unit vectors, I cap, j cap, k cap, because I cap is a unit vector along x axis, j cap is a unit vector along y axis, k cap is a unit vector along z axis. Without giving the I cap, j cap notations, he is just giving two vectors perpendicular. What is the resultant of these two vectors which are perpendicular to each other? So simple ga ippudu when we calculate magnitude, so magnitude of the resultant of two vectors a square plus b square plus 2ab cos 90 degrees. We know cos 90 is 0. So magnitude is what? A square plus b square. So this is how we will calculate the magnitude of resultant of two vectors. Direction adiyadu anukondi. So direction is what? Tan alpha equals, we got it as q sin theta by p plus q cos theta. This is the equation we will apply. Therefore what will get? Tan alpha equals b. Theta is 90 degrees. Already has given theta 90 degrees. Sin 90 degrees by p is what? A plus b cos 90 degrees. Sin 90 is 1. Cos 90 is 0. So what is the resultant direction? Tan alpha is b by a, or alpha equals tan inverse b by a. And a b by a, you are getting a positive value. Already I told. Positive value if you are getting, then the direction is anti-clockwise direction. So in this way you can calculate magnitude as well as direction when two vectors are given with the help of parallelogram law vectors. If you go for one more example, if I take magnitude of A bar is 3 units, magnitude of B bar is 4 units, angle between them is 90 degrees. Then what is the resultant? Simply substituting here. R bar is equal to root of 3 square plus 4 square, that is 5 you will get. So this is the magnitude of resultant of two vectors. Mod of R bar gives us magnitude. Again direction. So alpha is tan inverse, direction is what now? B by A. B is how much as per as 4 units. So 4 by 3. Tan inverse 4 by 3, anti-clockwise direction because you got a positive value. Parallelogram law of vectors as good applications. This is a basic law.
for vectors to calculate resultant. For example, if he has given resultant is perpendicular to P bar, perpendicular to P bar. P bar is some vector. That means this will become the vector representation. This will become P bar and this is R bar because resultant is perpendicular, is said. Then this will be your Q bar. So resultant is perpendicular to P bar. So we can complete it as a parallelogram law of vectors. So this will become the parallelogram law of vectors. So P bar, Q bar, R bar is the resultant passing through the same point. But he has given one condition, that is R bar is perpendicular to P bar. Then this will become the vector representation. Then if this is the some angle theta, then what is the total angle between the vectors? Therefore, angle between vectors is 90 degrees plus theta. Since resultant is perpendicular, ante then if you apply basic, tan alpha equals Q sin theta by P plus Q cos theta. Tan alpha, tan 90 is what? Tan 90 is equal to infinity. So tan 90 degrees is equal to Q sin theta by P plus Q cos theta. Tan 90 is infinity. Infinity can be written as 1 by 0 because infinity is anything by 0 is infinity. Q sin theta by P plus Q cos theta. Then cross multiply cheste what will get? P plus Q cos theta is equal to 0. So Q cos theta is equal to minus P. Cos theta is equal to minus P by Q. Theta equals cos inverse minus P by Q. So this will become the angle between the vectors. ఇంకో కేసు చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ he has given వెక్టర్ రిలేటెడ్గా చూద్దాం. దీనికి వెక్టర్ P bar, Q bar and R bar, P bar, R bar, Q bar. He is asking us to calculate the relation between magnitudes of P bar, Q bar and R bar. So then simply opposite sides of a parallelogram are same. If this is mod of P bar, this is also mod of P bar. So from here, if this is 90 degrees, this will be 90 degrees. There you can write it as mod of Q bar square, applying Pythagoras theorem, is equal to mod of P bar square plus mod of R bar square, or simply magnitude can be written as Q square, P bar mod can be written as P square, and this will be R square. So whenever he has given the equation, that by stating resultant is perpendicular to one of the vector. So resultant is perpendicular to one of the vector, that is here we have taken it as perpendicular to P bar. Then by simply going for the vector graph, vector representation, you will get the relation as Q square is equal to P square plus R square. So we'll
So many examples you will be getting in this way. This is a very important law as per vector addition is concerned.